Assalamu alaikum wa rahmatullah. In this lesson, we're going to discuss the first part of the eighth lesson of Al-Noorania Principle or Al-Qaida Al-Noorania. The eighth lesson, the first part, talks about something called Al-Mad. Al-Mad in Arabic means in expansion. So it described that the movements that we took in the fourth lesson, which is Fatha, Dhamma, Kasra, we make it longer. So instead of, for example, ba, bu, bi, it becomes ba, bu, bi. So that's why we call it mad or expansion. How do we do that? We add, for the fatha, we add alif sukun, which means alif, which has nothing above it. So it becomes alif sukun. So the fatha will becomes longer. And we add waw sukun for the dhamma, and we add ya sukun for the kasra. So if you see here, ba fatha alif sukun, ba dhamma waw sukun, bu, ba kasra ya sukun, bi. So if this was, for example, ba fatha, ba dhamma, ba kasra, it would be ba, bu, bi. But because it has mad and has the alif sukun and waw sukun and ya sukun, it becomes ba, bu, bi. So you do expansion of the haraka to become longer. So ba fatha alif sukun, ba dhamma waw sukun, bu, ba kasra ya sukun, bi, ba, bu, bi. So if you notice, we use the expression alif sukun, waw sukun, ya sukun. Sukuns means quiescent or not moving, and with the sukun will be taken in a coming lesson by itself in a different lesson. But here we're just using the expansion part. So we're using alif sukun, waw sukun, and ya sukun, and you don't see anything here. So when you don't see any syllable, any like fatha or dhamma or kasra or any movements above the letter, it automatically becomes sukun. So now we discussed the concept of the lesson. Let's do the lesson now. با فتحة ألف سكون با با ضمة واو سكون بو بابو با كسرة يا سكون بي بابو بي. A common question that I always get, what is this here? Why we have alif? Ignore this alif completely. Sometimes we, in the Quran, you find this at the end of the verb. For sure, it's not required to have a waw sukun to have that alif. So in this book, you will find in this lesson, they always put alif. It is not part of the mad. And just in this lesson, ignore it completely. When it comes in the Mus'haf, we'll discuss about that. But you don't need it, and of course, many times it does not come at all. I know here in the lesson, every time you have waw sukun, they put the alif. That's definitely not part of the waw sukun, and in this lesson, just ignore it completely. تا فتحة ألف سكون تا تا ضمة واو سكون تو تاتو تا كسرة يا سكون تي تاتوتي. So if this was just a normal movement, it would be tatuti, but in the mad or the expansion, it becomes tatuti. So you give more time for the movement. So instead of ta to t, it becomes ta to t. All right. ثا فتحة ألف سكون ثا ثا ضمة واو سكون ثو ثو ثا كسرة يا سكون ثي ثي حا فتحة ألف سكون حا حا ضمة واو سكون حو حو حا كسرة يا سكون حي حي خا فتحة ألف سكون خا خا ضمة واو سكون خو خو
خا كسرة يا سكون خي خا خو خي را فتحة ألف سكون را را ضمة واو سكون رو را رو را كسرة يا سكون ري را رو ري زا فتحة ألف سكون زا زا ضمة واو سكون زو زازو زا كسرة يا سكون زي زازو زي طا فتحة ألف سكون طا طا ضمة واو سكون طو طا طو طا كسرة يا سكون طي طا طو طي ظا فتحة ألف سكون ظا ظا ضمة واو سكون ظو ظا ظو ظا كسرة يا سكون ظي ظا ظو ظي فا فتحة ألف سكون فا فا ضمة واو سكون فو فا فو فا كسرة يا سكون في فا فو في ها فتحة ألف سكون ها ها ضمة واو سكون هو ها هو ها كسرة يا سكون هي ها هو هي يا فتحة ألف سكون يا ضمة واو سكون يو يا يو يا كسرة يا سكون يا يو يي همزة فتحة ألف سكون همزة ضمة واو سكون أو همزة كسرة يا سكون أو إي جيم فتحة ألف سكون جيم ضمة واو سكون جو جيم كسرة يا سكون جي دال فتحة ألف سكون دا ضمة واو سكون دو دال كسرة يا سكون دي ذال فتحة ألف سكون ذا ضمة واو سكون ذو ذا كسرة يا سكون ذو ذي سين فتحة ألف سكون سين ضمة واو سكون ساسو سين كسرة يا سكون سي شين فتحة ألف سكون شين ضمة واو سكون شاشو شين كسرة يا سكون شاشوشي صاصوصي ضاضوضي عاعوعي غاغوغي قاقوقي كاكوكي لام فتحة ألف سكون لام ضمة واو سكون لو لام كسرة يا سكون لولي ميم فتحة ألف سكون ميم ضمة واو سكون مو ميم كسرة يا سكون مي نانوني واو فتحة ألف سكون واو ضمة واو سكون واو كسرة يا سكون واو وي. So this is the first part of the eighth lesson. It talks about the mad or the expansion. And in this lesson, basically, as we said, we add more to the
فتحة ضمة كسرة by adding ألف ألف سكون واو سكون and يا سكون. Two very important things that I want to let you know is that in order for you to have mad or expansion, you have to notice two things. First, it has to go hand in hand. Like the fatha will go with the alif, the dhamma will go with the waw, and the kasra will go with the ya. This is very important. Second, the sukoon type, the way that you know that the alif or waw or ya has a sukoon is the way that you don't see anything above them. Why I'm saying that? Because in the second part, this will be different and it will be pronounced different. So again, two things. It has to go hand in hand. Fatha will go with the alif, dhamma will go with the waw, kasra will go with the ya. The type of the sukoon, how do you know it? By seeing the letter bold, nothing above it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.